Okay, children. So morning we have seen about the circle, that is radius and the diameter. And now we are going to see about the shapes and sides and verticals. I'll write the shapes and you may recall what are the sides and diagonals. Again, you just recall only. So just go through this. Okay, so this is the square. You know this square. This is square, rectangle, parallelogram, and this is the rhombus. Okay, now how many sides for all this square? We got 4 sides, and this one is 4 sides. In this opposite, this for square is all the sides are equal, but in rectangle opposite sides are equal, and parallelogram also opposite sides are equal. Opposite sides are equal, and square is all sides are equal. And here it is opposite sides are equal in the rectangle, and in parallelogram also opposite sides are equal. But in rhombus 4 sides are equal. So this you have already seen this just a recall only. And how many vertices we got? All these are 4 vertices and 4 vertices only. And the diagonal is 2 diagonals, and this is equal diagonals, these 2, and this is not equal, but 2 diagonals will be there. Okay. So this one is not equal, but got this 2 diagonals, and this also 2 diagonals, and this also 2 diagonals, and here 2 diagonals. But this in rhombus it's not in equal in sides. Okay, children. So like that you can measure the sides of a chessboard, postcard, window, a paper, a newspaper, a kite. So in the sides alla measure pannina you can see the vertices and the diagonals. And now next we are going to see about the sides of the perimeter and the following figure. Sides of the following figure. And perimeter, we are going to see about the perimeter of a figure. Figure means just like this. This is the figure. Any shape they will give you, that is called a figure. So perimeter means what? Perimeter na idu sutti irukra alavu da perimeter. Okay, yeah. So all the 4 sides, all the sides, the sum of all the sides, sum naka in the 4 side you may add panningina. This is the 4 sides, the sum of all the sides. The sum of all the sides of a figure. The sum of all the sides of a figure is known as the perimeter. That is called perimeter. Listen again, children. Perimeter of a closed figure means all the sides. The sum of all the sides. Na 4 sides la irukku. Any number, same number da irukanonu, any number, any given numbers they are given means all the sides you add, you got the perimeter. So the square endra the pakshathla idu vandu all the 4 sides will be the same. Suppose if they are given some other figures like this, இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, this is 4 centimeter, this is 3 centimeter, this is 4 and this is 2. Suppose எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா, this is also sum of all the sides, எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும். இப்போ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணோம்னாக்கா 4 plus 4 plus 4 plus 4. So 4 plus 4 8, 8 plus 4 12,
12 plus 4, 16 centimeter. This is the perimeter. So P is equal to 16 centimeter. So sum of all sides of a given figure. என்ன ஃபிகரில் என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன பிக்சரை கொடுத்து எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே சம்முன்னா ஆட் பண்ணணும். ஸோ யூ கேன் சே 4 + 3 + 4 + 2, that is P is equal to 4 + 3 7 and 7 + 4 11, 11 + 2 13. So that is equal to 13 centimeter. This is called the perimeter of a figure. Here they are given some of the pictures. Shall we see the some more pictures? இன்னும் ஒரு 4 pictures இருக்கு. So shall we see the perimeter of a picture? Any diagram they will give. என்ன picture வேணா கொடுப்பாங்க. So you can measure all the 4 sides and you can write the add and write the numbers. That's all is the perimeter. So perimeter na சுற்றி இருக்கிற அளவுகளை நீங்க சம்னா ஆட் பண்ணணும். எப்பவுமே சம்னா ஆட், சம் ப்ளஸ் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே டோட்டல் சைட்ஸு ப்ளஸ் பண்ணணும். சம், ஆட், இன்க்ரீஸ் அதெல்லாம் வந்தால் ப்ளஸ், டிக்ரீஸ், மைனஸ், சப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் மைனஸ், ப்ராடக்ட் இஸ் த மல்டிப்ளை. ஓகே, ஸோ லைக் தட் now they are given the some more figures I will give you. Let me say the one more example. Suppose if they are given like this, say they are given the sides also A, B, C and D. So this is 6 centimeter, this is 3 centimeter and this is 2 centimeter and this 8 centimeter. So find the perimeter of the given figure. So in the figure perimeter எவ்வளோ? What is the find the perimeter? Perimeter na என்ன சொன்ன? Sum of the all the sides. Sumனா சுற்றி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும். எதை ஆட் பண்ணணும்? அந்த பிக்சரில் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணணும். ஸோ we have to write. First you can write the sides. Sides is equal to, sides என்ன இருக்குது? ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிடி ப்ளஸ் DA. So these are the sides, okay? AB, BC, CD and DA. AB is 3 centimeter plus BC க்கு நேரா இங்க வந்து 6, CD is 8 and DA is 2. So 3 plus 6, 9. So 9 in the mind and 8 in the fingers. 9 plus 8, how much it will give? 14. 9, sorry, 10, 16, that is equal to 19 centimeter. So perimeter is equal to 19 centimeter. Suppose if they are given the triangle X, Y, Z. Say this is 7 centimeter, this is 7 centimeter and this is 7 centimeter. Even if they are given in triangle also the same number 7 centimeter, 7 centimeter, all the 3 sides will be same number, you can add the same number. So first you can write the sides is what? Perimeter is equal to. So you can write, instead of sides you can write perimeter. Okay. So perimeter is equal to, first you write down the sides, that will be easy for you. So perimeter எழுதிக்கோங்க. X, Y, Z, A, B, C, D, I, J, K, L அப்படி ஆர்டராக தான் உங்களுக்கு வரணும். So perimeter is equal to X and Y. Then Y is Z plus Y is Z plus ZX. Can you understand, children? Perimeter of a rectangle is X, Y, Z. So here X, Y is 7 centimeter and Y is Z plus ZX. So XY எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுக்கு? XY is 7 centimeter. 7 plus 7 plus 7. So 7 plus 7, 14. 14 plus 7, 21 centimeter. Very easy exercise this one. Okay. Now the next one is tangram.
the tangram is how to make the tangram. So this will be the easy for you. Tangram is very, very easy. So in this tangram, very easy. You can make the pictures and dolls and everything. So in this tangram, you can make 5 pieces of tangram and 7 pieces of a tangram. So in these pieces, you can color it and you can make use of it different types of the pictures like this. See, here in this they are given the house, then candle, helicopter, ship, rocket, boat, fish and horse riding. All the pictures here they are given. So in this picture, you can use these 5 tangrams or 7 tangrams and you can make a use of it. So first let me tell you how to do the tangram in your paper. So just take one square paper. So first I will say the 5 pieces of the tangram. Just take one square piece of a paper and fold it like this. In this diagonals, 2 diagonals I said no. So the same diagonals, in the diagonals la இப்படி fold பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த lines தெரியும். So first என்ன பண்ணுங்க, இப்படி fold பண்ண cross line இருக்கு இல்லையா, இப்படி crossல பண்ண lines வரும்போது இங்க ஒரு triangle வந்துரும் உங்களுக்கு. So you put your lines. So this is number 1. Okay. And after that number 2, here is the number 2. இந்த number 2க்கு என்ன பண்ணுங்க, நம்ம diagonalsல crossல மடிச்சோம் இல்லையா, இந்த பேப்பரை இப்படி half-ஆ மடிங்க. half-ஆ மடிச்சிங்கன்னா இங்கே ஒரு லைன் வரும். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளோட லைனும் இந்த சென்டர் லைனும் பக்கத்தில் கோடு போட்டிங்கன்னா நம்பர் 2. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், இந்த பேப்பரை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒரு லைன் வரும். ஸோ திஸ் லைன் வில் மேக் யூ அஸ் அ 3, that is the square. Okay children. And then number 4, 4க்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது இல்லையா, இந்த பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கும். So if you fold like this, இப்படி triangle fold பண்ணிங்கன்னா this triangle will become the 5. So here already number 1 fold பண்ணியிருக்கோம், இங்கே 5th one fold பண்ணியிருக்கோம். So இந்த lines join பண்ணிங்கன்னா you will get the shape of the diamond. So this is the 5 pieces of a tangram. So first you can fold the picture like this and then the 2 diagonals. Okay, and then இங்கே ஒரு half முடிச்சு அந்த diagonals join பண்ணும்போது இதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா 5 pieces will be get. So இந்த 5 pieces தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த ஷேப் மாதிரி வாட் ஆர் த ஷேப்ஸ் ஷோன் இன் த புக், அந்த புக்கு ஷேப் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, நவ் த 7 pieces of the tangram next 7 pieces of the tangram. ஸோ நம்ம அந்த 5 பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான், பட் இதில் வந்து நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும். ஃபர்ஸ்ட் டேக் a square paper and make it as a diagonal, 1 diagonal. ஸோ இந்த diagonal வரும்போது இந்த diagonal 2 diagonals வருது இல்லையா, ஸோ 2 diagonals வந்தது. அண்ட் தென் சென்டராக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க, சென்டர் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் அகெயின் இந்த சென்டருக்கு இதை இப்படியே ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு லைன் வரும். ஸோ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, ஸோ இந்த டயக்ராம் இந்த diagonal இருக்கிற 6 இந்த சைடில் ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் 6 and 7 and in this corner you fold this. நம்ம 5க்கு ஃபோல்ட் பண்ணல, இந்த கார்னரை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா number 1 triangle will be here. And then இங்கே நம்ம இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணோம் இல்லையா, this straight line, this straight lineக்கு இந்த பக்கம் this is number 2, diamond shape number 2 கீழே வந்துடும். And then here one triangle will get it, that is number 3. And மேலே ஒரு diamond shape வரும், that is number 4. And this is number 5 and number 6 and number 7. So listen carefully, folding the papers da idla. First foldings and then the second foldings. Okay, so I have written the numbers here, you can see it clearly, otherwise I will make in a color paper and bring it in the next class. So if you can fold it and cut it, this is 7 pieces of the tangram. So these 7 pieces of tangram, you can make any picture as you like it. So I will show you this also. I will try to give this. As I have already told you, in this you got so many pictures, very nicely they are given. So this house, candle,
then ship, helicopter, rocket, boat, fish, horse riding, everything. You can use it with the 5 pieces of diagram or and even here one peacock is there, one duck is there, and here they are given the scrambled shapes. In the scrambled shapes, so you can make it as any shape you can make it out. Okay children, so this is a triangle. This will be very easy and it will be very playful also. Even you can do it at home and play along with your friends. And now next we are going to see about the properties of 3D objects. Properties of 3D objects. So this properties of 3D objects is, as I have already seen about the cube. So what is a 3D object? It's a 3-dimensional object. That is, when a plane has a 2-dimension shapes that can be folded to form a 3-dimensional shape is called in it. 2D shapes are on the 3-dimensional shape. Net folding and doing பண்ணும்போது we can get a 3D objects. So nets are used to make the floor maps of houses, layouts, planes of buildings, bridges and so on. So in the net na and the picture உடைய copies அது எப்படி plan பண்ணி building பண்ணனும், layout buildings பண்றது like that. So first we are going to see about the cube. So cube has how many faces? 6 faces. So these are the faces. 1, this is the face 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Cube பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். So 6 faces and it has 12 edges. 1, 2, these lines இருக்குங்க. இதை count பண்ணிங்கன்னா this will become the 12 edges. 12 edges. Cube has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. 8 vertices is the corners. And all the 6 faces are equal in the cube. Okay children, this is the vertex. This is a vertex. And these are the edges. And these are the faces. And this is the vertices. Okay, so it has 6 faces, 12 edges and 8 vertices. So example for this is dice, ice cubes, building blocks and Rubik's. So this is the dimension, 3 dimension of the cube. Next one is cuboid. Cuboid has 6 plane faces, 12 edges, 8 vertices and its opposite faces are equal only. So cuboid also the same, that will be in the rectangle. So cuboid also has 6 faces. Cube will be in the shape of a square and cuboid. So this is the cuboid. So this is also as the 6 faces. This is the face, 12 edges and 8 vertices. Its opposite faces are equal. So example is matchbox, bricks, eraser, book and toothpaste. Okay children, thank you. We will continue in the next class.